Hi, நான் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருப்பீங்க நம்புகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி ஒரு டிஐஒய் ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லி வண்டியில் லைக் பர்ஃபார்மன்ஸ் பேக் போடலான்னு சொல்லி இது வரைக்கும் நான் ஸ்டாக்காக யூஸ் பண்ணுறேன். Liqui Moly ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரம் LRL மோட்டர்ஸ். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் கொஞ்சம் அடிட்டிவ்ஸ் ஷூட்டர், ஃபுல் சிஸ்டம் க்ளீனர் அண்ட் MOS2 ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பார்ப்போம் எப்படி போகுதுன்னு. Step by step காமிக்கிறேன் எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லி. And tools which I'm going to use is 8mm T-spanner, cutting player, and yes, we have one special product that is NGK Iridium spark plug. So அது இன்னைக்கு சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். எல்லாம் நான் தான் பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி. Hopefully it goes well. And the pack இன்னும் ஓப்பனே பண்ணல. It's from LRL motors. This 1, 2, 3. And yes, we have this small boy. So hopefully எல்லாம் நல்லா போகும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ எல்லாம் செட் பண்ணி வச்சாச்சு. ஸ்டெப் நம்ம வந்து ஃப்ளஷ் எடுக்க போகிறோம். ஃப்ளஷ் அண்ட் க்ளீன். ஸோ இது வந்து எக்ஸிஸ்டிங் இன்ஜின் ஆயில் கூட மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 10 minutes ஐடியில் விட போகிறோம் வண்டி அப்போ. ஸோ ஒன்ஸ் தேட் இஸ் டன் ஒரு 20 minutes விட்டுருங்க வண்டியை. விட்டுட்டு ஒரு என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் கூல் டவுன் ஆனோடனே we will collect all the old oil. இதை பாருங்கள், இது ஊற்றின உடனே பாருங்கள் இப்படி செட்டில் ஆகுது பாருங்கள் எல்லாமே. ஓகே, ஹேண்ட் டைட் வச்சாச்சு. ஸோ வண்டி ஆன் பண்ண போகிறோம். பார்த்திங்கன்னா வண்டி இப்போ ஒரு 12,558 இங்கே 120 ஆகுது. ஸோ இது கணக்கு வச்சுக்கலாம். 123, 7 more minutes to go. And yes, it's 130. So 10 minutes ஓட விட்டுருக்கோம். ஒரு மேபி ஒரு 10 minutesக்கு அப்புறம் நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ ஒன்ஸ் ஆல் த ஆயில் செட்டில்ஸ் டவுன் we will leave it out. ஸோ ஒரு கார்ட்போர்ட் இங்கே வச்சுக்கோங்க ஃபார் just to make sure the oil doesn't go inside this. க்ளீன் பண்ணி கொடுத்தாலும் ஈக்குவலி சாரி, ஃபஸ்ட் டைம்னால பயங்கரமாக சொதப்பிட்டேன். ஓகே, ஸோ ஒரு வழியை கலெக்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம். கீழே நிறைய சிந்திருச்சு, மை மிஸ்டேக். ஸோ இந்த பார்ட்டி ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இதை க்ளீன் பண்ணி போட்டுடலாம். க்ளீன் பண்ணி ஓகே, ஒரு வழியாக செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஹோப்ஃபுல்லி இங்கே ஆயில் லீக் ஆகக்கூடாது. இதெல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி இதெல்லாம் கொஞ்சம் சோப் பண்ணுவேன். இது கொஞ்சம் அப்படியே வச்சுங்க. ஓகே, ஸோ அதை ஆல் ட்ரைன் பண்ணியாச்சு. புது ஆயில் ஃபில்டர் போட்டாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் pour in the new engine oil. Okay, so engine oil ஊத்தியாச்சு. We have an special product which is the MOS2. So இதுதான் இப்போ மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். This part is done. Now the next one is this thing, fuel system cleaner. So இது வந்து டேங்க்குள்ளே போட்டு நம்ம இப்போ வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். Sure, you have at least 5 to 7 or 10 liters of petrol in your tank. Next is the scariest and challenging part, spark plug replacement. Okay, அப்படியே கையில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க.
So the palace Bosch order. So this is NGK Iridium. So let's do it. Just our final touch. Mission completed, but success or இல்லையா இன்னும் தெரியல. Moment of truth. Okay, so engine color பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. Apart from that, I believe I did good. Sure, there's no oil leakage here. It's all good. All right. ஒரு வழியாக முடிச்சிட்டோம். ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸாக இல்லைன்னு தெரில எனக்கு. முடிச்சிருக்கோம். ஒரு டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ தேர்ஸ் பீன் அ சிக்னிஃபிகண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் throttle ரெஸ்பான்ஸ். இன்ஜின் ஸ்மூத்னஸ் இருக்குது. ஐ ஃப்ளஷ்ட் த இன்ஜின், use the new oil and change the spark plug, NGK spark plug, Iridium spark plug, and I have used the additive, the fuel injection system additive. So there's a significant amount of change, but again only after 500,000 kilometers I will be able to give you a proper review. For now it's good, running well. Fingers crossed. So hope this helps you do it yourself. If you're not confident, please don't do it. நீங்களே பார்த்துப்பீங்க, ரொம்ப சொதப்பிட்டேன். So that's about it for today's video. I hope you like it and I hope it helps you out if you're trying to do it. All right, until next time, see you.